'n internasionale studie het getoon dat plantparasitiese aalwurms wêreldwyd 'n geraamde verlies van meer as 350 biljoen rand in landbou veroorsaak. In Suid-Afrika word die verlies aan inkomste elke jaar konservatief geskat op 1,9 biljoen rand, of 15% van die totale markwaarde van landbougewasse. Aalwurms is slank, wurmagtige organismes wat in die grond voorkom. Hulle veroorsaak wydverspreide skade en het 'n vernietigende effek op die meeste gewasse en plante insluitende aardappels, tabak, suikerriet, wingerd, sitrus, groente en vele ander. Aalwurms voed op die wortels en laer stamgedeeltes van plante, byvoorbeeld knolle en peule. Hulle is basies akwatiese organismes wat 'n waterfilm rondom grondpartikels nodig het voor hulle kan beweeg. Daarbenewens sal aalwurm-eiers nie uitbroei as daar nie voldoende grondvog is nie. Dus is grondvogtoestande wat optimaal is vir die plant ook ideaal vir die ontwikkeling van die aalwurm. Die lewensiklus van die aalwurm begin by die eier en gaan deur 4 larvale stadia voor volwassenheid bereik word. Die lengte van die siklus word beïnvloed deur temperatuur, gasheerplant en verskeie ander faktore. In die geval van die knopwortel-aalwurm varieer dit van 3 tot 4 weke in die somer tot 10 tot 12 weke in die winter. Die wyfie kan tussen 2 en 4 maande oorleef, waar tydens sy tot 800 eiers kan produseer. Eiers word gedeponeer in 'n eiersak wat aan mekaar gehou word deur 'n gelatineagtige massa van proteïene en lipiede. Hierdie materiaal dien as beskerming en oorlewingsmeganisme deur die eiers vogtig te hou totdat toestande gunstig is vir uitbroei. Die eiers kan dus dormant lê tussen oes en die volgende seisoen, wanneer grondtoestande weer voordelig raak. Uitbroei vind spontaan plaas onder gunstige grondtemperatuur en vogtoestande. Dit vind gewoonlik plaas oor 'n periode van 3 weke vanaf een enkele eiermassa. Na uitbroei beweeg die larwe na die naaste wortel of knol van 'n plant. Die larwes van die knopwortel-aalwurm dring die wortels binne deur plekke waar ander larwes alreeds binne gedring het, of net agter die wortelpunt, en beweeg na die sentrale silinder van die wortel waar 'n permanente voedingsarea geskep word. Ektoparasitiese aalwurms voed ook net agter die wortelpunt, deur die wortel te penetreer met 'n stilet. Die skade is tweevoudig, deurdat of toksine ingespuit word, of die onttrekking van plantselinhoud. Die letsel-aalwurm maak ook gate of ingange waardeur opportunistiese bakterieë en swamme die plant kan binnendring en aanval. Die plantparasitiese aalwurm onderbreek die vaatbundelsisteem van die plant, wat dan water- en voedingsstofopname beïnvloed. Indien populasies toegelaat word om te ontplof, is die omvang van oesverlies omvangryk en wyd verspreid. CropGuard is 'n unieke emulgeerbare konsentraat wat ontwikkel en geformuleer word deur Illovo Sugar Limited vir die beheer van aalwurms in die grond. Dit bevat furfural as aktiewe bestanddeel. Aalwurms het nie 'n asemhalingsstelsel of bloedsomloop nie. Die cuticula dien as 'n versperring tussen die delikate interne chemiese balans en die omringende omgewing, as ook ondersteuning tydens beweging. CropGuard val die cuticula aan en beskadig dit. Dit versteur die interne balans of beweging met fatale gevolge vir die aalwurm. Die meeste van die bestaande aalwurmdoders is effektief, maar is sistemies en vereis dus streng onthoudingsperiodes. CropGuard, wat 'n kontakproduk is, laat geen skadelike residue in die plant of grond nie. Veelvuldige opvolgtoedienings is dus moontlik, wat verseker dat die aalwurmprobleem aangespreek word reg deur die groeiseisoen. CropGuard het bewys dat dit 'n baie effektiewe en omgewingsvriendelike oplossing vir die beheer van aalwurms is.
An international study has shown that plant parasitic nematodes cause an estimated loss to agriculture in excess of 350 billion rand worldwide. In South Africa, loss in earnings is conservatively estimated at 1.9 billion rand each year, or 15% of the total market value of agricultural crops. Nematodes are slender worm-like organisms found in the soil. They cause extensive damage and have a devastating effect on most crops and plants, including potatoes, tobacco, sugarcane, vines, citrus, vegetables, and many others. Nematodes feed on the roots and lower stems of plants, for example, tubers and pods. They are basically aquatic animals and require a water film around soil particles before they can move. In addition, nematode eggs will not hatch unless there is sufficient moisture in the soil. Thus, soil moisture conditions that are optimum for the plant are also ideal for the development of the nematode. The life cycle of the nematode begins with the eggs and goes through 4 larval stages before adulthood is reached. The length of this cycle is influenced by temperature, host plant, and several other factors. In the case of the root knot nematode, this varies from 3 to 4 weeks in summer to 10 to 12 weeks in winter. The female can survive between 2 and 4 months, during which she can produce up to 800 eggs. The eggs are deposited in an egg sac, which is held together by a gelatinous matrix of proteins and lipids. This material serves as a protection and survival mechanism by keeping the eggs moist until conditions are favorable for hatching. Eggs can therefore lie dormant between harvest and the next season, when soil conditions again become more conducive. Under favorable soil temperature and moisture conditions, hatching occurs spontaneously from one single egg mass and generally takes place over a period of about 3 weeks. After hatching, the larvae make their way to the nearest root or tuber of the plant. The larvae of the root knot nematode enter the roots either where other larvae have already entered or just behind the root cap and move to the central cylinder of the root where a permanent feeding site is established. Ectoparasitic nematodes also feed just behind the root cap by piercing the root with a stylet. The damage caused is twofold, either by injecting toxins or by withdrawing contents from the plant cells. The root lesion nematode also forms holes or portals through which opportunistic bacteria and fungi are able to enter and attack the plant. Plant parasitic nematodes interrupt the vascular system of the plant, which then restricts water uptake and nutrient absorption. If populations are allowed to explode, the extent of crop loss is likely to be extensive and widespread. CropGuard is a unique emulsifiable concentrate that has been developed and formulated by Ilovo Sugar Limited for the control of nematodes in the soil. CropGuard is a contact nematicide which contains furfural as its active ingredient. Nematodes do not have a respiratory or circulatory system. The cuticle serves as a barrier between the delicate internal chemical balance and the surrounding environment and aids in movement. CropGuard attacks and damages this cuticle and disturbs the internal balance or movement with fatal consequences for the nematode. Most of the existing nematicides are effective, but they are systemic and therefore require strict withholding periods. CropGuard, being a contact product, leaves no harmful residue in the plant or soil. Multiple follow-up applications are possible to ensure that the nematode problem is dealt with throughout the growing season. CropGuard has proven to be a most effective and environmentally friendly solution for the control of nematodes.